Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. At least 300 residents of Rukmini-gaon of Guwahati on Wednesday staged a protest against the persistent flooding situation in the area. The protesters also demanded action from authorities to address the drainage issues. They carried placards and chanted slogans urging the government to prioritize their plight and take swift measures. The recurring waterlogging problems have severely disrupted the daily lives of the public. এই সমস্যাটো পার্মানেন্ট সমস্যা নাছিল রুকমিনিগাঁৱৰ আজি বহুত বছৰ মই থাকিলো তাতে সমস্যা পোৱা নাই আজি ৩-৪ বছৰ যেতিয়াৰ পৰা ফ্লাইঅভাৰখন হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা এইটো অনুভৱ কৰিছো আৰু আমি সকলো লাগি আছো আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে লাগি আছো যাতে সমস্যাটো সমাধান হয় কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাই যেতিয়া বানপানী হয় তেখেতসকল আহে আপোনালোক ৰিপৰ্টাৰ আহে ৰুকমিনিগাঁৱৰ বানপানী দেখুৱাই সমস্যাটো তাতেই থাকি যায় নেক্সট আকৌ এসপ্তাহৰ পিছত বৰষুণ আকৌ বানপানী হ'ল আকৌ আপোনালোক আহিল কোনোবাই আমাক সাহায্য দিলে ইয়াতে সমাপ্ত এনেকৈ সমাপ্ত নহয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলৰ পৰীক্ষা মিছ হৈছে আমাৰ চাকৰিৰ প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ সকলো সমস্যা হৈছে ঘৰৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে আজি ধৰি লওক 3-4 বছৰ বুলি ধৰি লওক মই এক্সাক্টলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু প্ৰায়বোৰ পিছৰ পৰা আমাৰ বানপানী সমস্যা হৈছে গতিকে নিশ্চয় এটা বিসংগতি হৈছে তাৰে যিজন অভিযন্তা তেওঁ আছিল তেখেতে নিশ্চয় এটা পানীৰ এটা নৰ্মেল ফ্ল'টো তেওঁ বাধা দিছে আৰু সেইটো সমস্যাটো সমাধান কৰক পানীৰ বাধাটো দিয়াৰ কাৰণে উভতি আহি আমাৰ ৰুকমিনিগাঁৱত লগে লগে পানী নহয় এৰাউণ্ড 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনাৰ ৰুকমিনিগাঁৱত পানী হয় প্ৰথম অৱস্থাত পানী অলপমান জমা হয় যিটো আপোনাৰ নৰ্মেল পানী মানুহৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা যিটো ওলাই নৰ্মেলি সেইখিনি ওলাই গুচি যায় কিন্তু তাৰ পিছত আপুনি দেখিব 2 ঘণ্টাৰ পিছত সিফালৰ পৰা পানী আহে এইটো ৰাস্তাৰে পানী আহে আহি পেলাই ভৰ্তি হৈ যায় সেইটোৱে আমাৰ সমস্যাটোৰ মূল কাৰণটো কোনো খবৰো নলয় এই পানীখিনি হওঁতে সেই চাউলকেইটা দালিকেইটা পানীখিনি বিস্কুটখিনি দিব আহিছে বাকী কোনো ঘৰে ঘৰে যায় মানুহ ইনকুৱাৰী কৰিব লাগে সকলোৰে আজিকালি 2 তালা 3 তালা আমাৰ নাই আছাম টাইপৰ ঘৰতে ডুবি আছোঁ গতিকে ঘৰে ঘৰে চেকিং কৰিব লাগে চৰকাৰে মানুহ পঠিয়াব লাগে তেতিয়া মানুহে চকুৰে নিজে দেখিলে বিশ্বাস কৰিব যে মানুহ কি ঘৰৰ কি অৱস্থা কি দুৰ্যোগ হৈছে কি বিপদত পৰিছে ইনকুৱাৰী কৰি চাব আহিব লাগে মুখ চাই হ'লে আগতে পানী হোৱা নাছিল 2-3 বছৰ নাই নাই পানী নাইয়ে আমাৰ এটা বানপানী মানে এই বাৰিষা মানে কি নদীখন এই নদীখনৰ খুব এটা ঢল আহিলে একদিন হয় 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা থাকে আৰু হৰকে নদীখন নাখান্দি কেনে তেওঁলোকে ৰাস্তাটো খান্দি আমাক কিয় দুৰ্যোগ দিছে নদীখন কিয় নাখান্দিলে তেওঁলোকে তিনিখনকে দোকান বনাইছিলোঁ ভাঙিছে চুৰি পেলালে বসতি কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিব নাপালোৱে কিন্তু তেওঁ ৰাস্তাটো ভাল হওক গাঁওখন ভাল হওক কিন্তু কি কৰিলে তাতে 1 পইচা 3খন দোকানৰ সহায়ো নাপালোঁ ৰাস্তাও ভাল নাপালোঁ আৰু পানীতহে ডুবি আছোঁ এইটো কেনেকৈ সহ্য হ'ব এই মৰিবৰ কালত Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, has asked Assam Chief Minister to investigate into the death of a man at the New Life Foundation Center in Assam's Golpara in July. The man, Nick Samseng CH Marak, was arrested 2 days before his demise. Following the incident, Assam police arrested 8 people in connection to the case. The Rehab Center initially told the deceased family that it was a suicide case. However, changed their statements, raising serious concerns about the turn of events. Sangma told Himanta Biswa Sarma. Sangma further said that he had been informed that the body bore severe injury marks, including deep knife cut injury on the left side of his face, burns, severe injury marks on the chin, hips and legs. These prima facie injuries suggest that Nick Samseng was subjected to brutal torture, beating and stabbing inside the rehab center. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has ceremoniously distributed free waiver certificates benefiting 98,838 students under Pragyan Bharti on Wednesday at Janta Bhavan in Dispur, Guwahati. Assam Education Minister Ranoj Pegu, several Vice Chancellors of universities and principals of several colleges in the state were present in the program. Pragyan Bharti is a fee waiver scheme for free admission in higher secondary degree and Master of Arts, Master of Science, Master of Commerce courses under the Higher Education Department of Government of Assam. As per the terms of the scheme, all students whose parental incomes are less than Rs 2 lakh per annum are eligible for free admission for pursuing higher education courses in the state. চৰকাৰে 2016-17 চনত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা
GER বঢ়োৱাৰ কাৰণে জেনেৰেল এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি বিনামূলীয়াকৈ কৰিম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহলৈও এই আঁচনি আমি সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰিছিলোঁ। 2016-17 চনত 1,38,085 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি লাভ কৰিছিলে। 2023-24 আজি পৰ্যন্ত 2,94,633 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সংখ্যাই এই আঁচনিখনৰ সৰ্বদিশৰ সফলতা প্ৰমাণ কৰে। যোৱা কেইটামান বছৰত নামভৰ্তি কৰাৰ পিছত আমি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহক সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিমান ল'ৰা ছোৱালী বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিলে। কাৰণ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সন্তান, ইনকাম টেক্স দিয়া ব্যক্তিৰ সন্তান বা যাৰ উপাৰ্জন 2 লাখ টকাতকৈ বেছি, তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ সুবিধা নিদিছিলোঁ। আমি সেইসকলক বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ সুবিধা দিছিলোঁ যাৰ দেউতাক মাকৰ আয়ৰ পৰিমাণ বছৰি 2 লাখ টকাতকৈ কম। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীজন বিমুখ হয় আৰু পিলাৰ টু পোষ্ট ইখন কলেজৰ পৰা সিখন কলেজলৈকে তেওঁ দৌৰিবলগীয়া হয়, ডেফিনেটলি হি অৰ চি উইল বি ডিছকাৰেজ। কিন্তু আজি সমৰ্থ পৰ্টেলটো থকা কাৰণে আমি ঘৰত বহি চাব পাৰোঁ যে এইখন কলেজত মোৰ আজি এডমিশ্যন হ'ব বা নহ'ব। আৰু ফাইনেলি আমি এটা সুবিধা দিওঁ স্পট এডমিশ্যন, যাৰ জৰিয়তে ৰেচিডিউৰি এডমিশ্যনখিনি আমি ল'ব পাৰোঁ। The Kuki NP Manipur has called for a 12-hour 6 a.m. till 6 p.m. total shutdown in all Kuki-Zo-dominated areas today. KIM said the decision was taken in an emergency meeting held on Tuesday to protest against the gross injustice meted out to the Kuki-Zo people and the recent arrest of 5 Kuki-Zo individuals. In a press release issued on Tuesday, Kim urged all Kuki-Zo regional organizations to strictly abide the call for total shutdown to express solidarity for the common cause of its people in what the apex body of the Kuki-Zo tribal said is the fight against the unlawful oppression, subjugation and persecution of our people and our legitimate demand for union territory with legislature for the Kuki-Zo people. The recent arrest of 5 Kuki-Zo individuals in the presence of Central Security Forces, KIM said, was critically alarming. It pointed out that while the valley-based militant groups are openly brandishing sophisticated arms and ammunitions in the valley, the indiscriminated terrorizing of the Kuki-Zo people and subsequent arrest of 5 individuals is a threat that belies all hopes for safety and security for the minority Kuki-Zo people who have been fully cooperative with law enforcement efforts. Furthermore, the Kuki NP Manipur stated its resolute resolve to issue a clarion call to all the Kuki-Zo people to fight against the gross injustices if the issue of this indiscriminate arrest further evolve against the common wishes and desires of the Kuki-Zo people. We demand security, not insecurity. 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 Abana, we want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Slogan of The Pumai Naga Union, with its frontal organizations, the Pumai Naga Women's Union and Pumai Naga Students Union, on Tuesday observed the 37th commemoration of One Reda, the infamous Operation Bluebird, a tragic event that occurred on July 9, 1987. The day began with a solemn flag hoisting ceremony at half-mast at the PNU office, PNTM and PNNM office.
which was attended by leaders and representatives from various capacities. The three Pumai Frontal Organization offices remained closed to show solidarity. In the evening, a candlelight service was held at Khabung Karong, where the service saw an unprecedented number of participants, including leaders, citizens, students, youth, children, and elderly individuals from all walks of life. Leaders from various capacities, living victims, villagers, intellectuals, and well-wishers graced the occasion. R.B. Pani, president of PNU, termed the day as a victory day for the Nagas in his keynote address. However, the event was marked by tears and solemnity as the participants remembered the atrocities committed during the infamous Operation Bluebird. T.S. Khai, chairman of Tafao Onem, shared his personal experience of losing his mother during the operation and recounted the inhuman torture and untold miseries faced by the innocent villagers, including the burning down of educational institutions and religious places. The operation resulted in 27 deaths, 3 rapes, 5 cases of sexual molestation, 2 forced public births, 340 instances of torture, 96 arrests and detentions, 125 houses burnt, 175 houses dismantled, 10 churches dismantled, and 6 schools dismantled. Many victims' stories remain unrecorded. Tripura Governor Indrasena Reddy Nalu on Tuesday visited the Srinagar border hut located under the Sabroom subdivision of South Tripura district and reviewed that management of inter-country local level trade that at the weekly market. Describing the market as a boon for the locals living in both the sides of the fencing, the governor said the countries are maintaining a cordial and close coordination due to these social transactions. He also inspected the place where fencing was destroyed and assured that the matter will be taken up with the concerned authorities for speedy redressal. During his visit, the governor spoke with various Indian businessmen, including fish traders, dried fish merchants, and local vegetable producers. He also exchanged words with the ADM of Feni district in Bangladesh. Tight security arrangements were put in place during his visit to avoid any adverse situation. ऑफिसर से बात करूंगा बात करने के बाद if anything such type of things comes to me I will speak with the concerned officers. This border had to know and understanding. It is very good for the local people of both the countries because since ages they were doing the weekly market business. In the same way it is continuing, and for the local people both sides they can come and they can purchase, they can exchange interstate, intercountry items. Mainly the items prepared and produced locally, whether it is eatable items, snacks, or the local produce of fruits, vegetables, and handmade products that I have seen. And I am happy both the countries with coordination they are doing this, maintaining this one very neatly. And Around 220 youths have accused the then Superintendent of Home Guard, Durga Prasad Bordoloy, in Assam of issuing them fake training certificates after being trained by him in 2011. It has been alleged that the certificates had no registration numbers and all of them have the same serial number. One of the youths filed a petition with the Director of Home Guard's office, where the investigating officer confirmed that it was indeed fake and illegal. Durga Prasad Bordoloy is currently serving as a divisional officer of the Home Guard Department in Jorhat. The victims have tried to bring the issue to the attention of the Chief Minister and are preparing to file case against Bordoloy in the Supreme Court. নাই কৰিব পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি 11 চনত ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ গতিকে আজিলৈকে ডিউটিটো কৰিব পোৱা নাই আৰু আমাক কৈছে যে এখন ভাজাল চাৰ্টিফিকেট হয় আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আহিল এতিয়া জালা চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট বুলি কয় আমি এটা ডিউটিৰ কাৰণে গ'লে দুৰ্গা প্ৰসাদ বৰ্ডলৈ দিছিলে আমাৰ চাৰ্টিফিকেট আমাৰ পইচা লৈছিলে 12000 টকা 12000 লৈছিল হয় আজিলৈকে ডিউটি পোৱা নাই অফিচলৈ গ'লো অফিচতো আমাক মানে পঠিয়াই দিলে কি বিচাৰে এতিয়া অফিচৰ কৈছে তোমাকে হাই কোৰ্ট খেলা হেৰি খেলা অন্য আজিলৈকে পোৱা নাই নিয়া আজিলৈকে পোৱাই নাই 11 চনত অসম গৃহৰক্ষী বাহিনীত কৰ্মৰত কৰিছিলোঁ ডিস্ট্ৰিক্ট হোমগাৰ্ড অফিচত সম্পূৰ্ণ আমি এমাহকৈ ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ ট্ৰেইনিং কৰি থকা অৱস্থাতে আমাক
ইলেকশ্যন ডিউটিলৈও নিলে ইলেকশ্যন ডিউটিও কৰিলোঁ ইলেকশ্যন ডিউটি কৰাৰ পিছত এমাহৰ পিছত যেতিয়া আমি ডিউটিৰ কাৰণে আমি অফিচলৈ আহিছোঁ অফিচলৈ আহোঁতে আমাক নেক্সট যিজন আমাৰ কামাণ্ডেণ্ট সেই কামাণ্ডেণ্টে ক'লে যে তোমালোকৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন ভুৱা কামাণ্ডেণ্ট তেতিয়া দুৰ্গা প্ৰসাদ বৰদলৈ কামাণ্ডেণ্ট আছিলে আমাক এই চাৰ্টিফিকেটখন কামাণ্ডেণ্ট দুৰ্গা প্ৰসাদ বৰদলৈ দিছিলে ভুৱা বুলি ক'লে হয় নেক্সট কামাণ্ডেণ্টে তাৰপিছত আমি তেখেতৰ ওপৰত কেছ ফাইল কৰিলোঁ গুৱাহাটী হেডকোৱাৰ্টাৰ DG অফিচত হেডকোৱাৰ্টাৰ DG অফিচত তেখেতক মানে CBI দ্বাৰা এৰেষ্টটো কৰিছিলে 3 মাহৰ পিছত তেওঁ আকৌ জামিনৰ দ্বাৰা ওলাই আহি এতিয়া আকৌ তেওঁ মুকলিভাৱে ডিউটি কৰি আছে যে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ 220 জনকৈ আমি গৃহৰক্ষী যোৱা নাই ট্ৰেইনিং কৰি আজিলৈকে এই 10 বছৰ আমি ন্যায় নাপালোঁ যে গৃহ বিভাগটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ওচৰত থকাৰ পিছতো আজিও এনেকুৱা এজন কেলেংকাৰী এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত যে এজন কেলেংকাৰী অফিচাৰ যে এতিয়াও আছে এইটোহে বৰ ডাঙৰ কথা যে ইয়াৰ বিনিময়ত পৰা বহুত কেজনৰ পৰা টকাও লৈছে শুনা পাইছোঁ এতিয়া মোৰ সক্ৰিয় বহুত কৰ্মী আছে এই কৰ্মীবিলাকৰ অলপ টকা লৈছে মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমি যি 220 জনকৈ লৈ আমি ন্যায় বিচাৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমাৰ এটা এইটোৱে মোৰ প্ৰাৰ্থনা যে আমি 220 জন লৈ আমি ন্যায় পাওঁ Manipur Chief Minister Biren Singh on Wednesday defended Prime Minister Modi not visiting the crisis-hit state and said that there was no question of whether the PM is visiting or not, as everything is being done under his leadership. The CM also said that a resolution has been adopted to review whatever has been done and bring peace soon. अरे प्राइम मिनिस्टर आने का नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर जो भी मणिपुर में जो अभी कर रहा है सिक्योरिटी के मेजर्स हो रिलीफ का हो डेवलपमेंट का हो और आज का बातचीत का जो चल रहा है पीस दोनों समुदाय के बीच में जो शुरू किया है ये भी सब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में हो रहा है वो सुधारने के बाद में उसका हमने नहीं बोल सकते कल दफ्तर अजय ने मणिपुर का प्रभारी जो नया जो उसने बताया था कि मतलब ये प्राइम मिनिस्टर आने का बात नहीं वो सेंट्रल लेवल में डिस्कस किया होगा हम लोग का तो ये संभालना है वी हैव टू सॉल्व द इश्यूज वी शुड ट्राई फ्रॉम आवर सेल्फ कि सबको मिलके बात करना वो जरूरी है रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया स्वागत किया सो मणिपुर का अभी का जो स्थिति में जो गृह मंत्री के नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो भी कर रहा है इसको हम लोगों ने रिव्यू करके थोड़ा सा और जोर से करने का पीस लाने के लिए रेजोल्यूशन लिया है काफी लेकिन मेन एजेंडा ये एक दो है कब उम्मीद करते हैं नहीं वो कोशिश कर रहा है शुरू भी हो गया ना ये जीडी वगैरह में अभी शुरू हो गया पीस आना और हर एक जगह पे अभी तो पीस तो काफी दिन से है भाई In a successful operation by the Assam's Excise Department, huge quantities of foreign liquor were seized along the Assam-Meghalaya border. In an operation led by the in-charge of Excise Department of Borkhola constituency of Kachar district in Assam, Arun Kurmi and his team were able to catch hold of a huge quantity of foreign liquor from Jalalpur under Ghumra. The superintendent of the Excise Department of Kachar, Santanu Hazarika, speaking to media later, said 70 cartons of the liquor worth 5 lakhs in the market was seized from a truck. The driver of the vehicle has been arrested in this connection. And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to HornbillTV. Goodbye.